Thomas kallo barkanmu da warhaka gari ya waye ina fatan kowa ya tashi lafiya yau ranar Alhamis 16 ga watan June kamar yadda muke kawo muku shirinmu na tsarin safiya da ke zuwa daga nan Baina TV Benab House Atomic Junction Gwan Madina a nan birnin Accra. Sunana Salma Ahmed Bandawo. Muna kawo muku wannan shirin tsarin safiya inda muke magana akan wato siyasa, zamantakewa, nishadi da sauransu. Za ku iya bibiyan mu a shafukanmu na sada zumunta wato Facebook, YouTube, Instagram da Twitter. Haka kuma za ku iya kallon mu live on Facebook kuma da YouTube. Kullum muna streaming wanda dai ba zai samu ya kalla a gida ba, za ka iya kalle mu a Facebook da kuma YouTube. To masu kallo jiya dai an yi hadari sosai tun da safe har da yamma wurare da yawa an ji sun samu matsalan ambaliyan ruwa. To za mu tattauna wannan duka duk da dai za mu tattauna kai I hope dai kowa dai yayi safe dai ba wanda ya samu wani matsala dai. A cikin dai shirinmu na yau za mu yi magana da 'yan Metro Service Meteorological Agency kenan. Za su zo su ba mu karin bayani don an ce kamar za mu samu wasu dai storms dai da dama. Za mu tattauna muku wannan duka. Haka zalika kuma za mu kawo muku matakin da za a ɗauka a tsaro saboda wannan kar ka samu matsalan ambaliyar ruwa. To masu kallo duk wanda ka san kake unguwan ruwa dai don Allah ka gurguza ka samu refuge ka je dai inda za ka yi safe don gaskiya hadarin dai akwai damuwa sosai. To masu kallo kamar yadda muka saba za mu dan zagaya mu dawo mu zo mu dora muku aikin yadda muka saba. Sunana Salma Ahmed Bandawo, ku kasance da mu lafiya. Ribibe, see, Yeko Costa Rica, Ewa America, where your FIFA Under-20 Women's World Cup, Yeko Ghana versus USA, Holland versus Japan, Egba Fegbe, Ghana Fway, Upesa Ukobie, sorry, foul passport, Kwaji police certificate, Nako PMO African origin asye, Chia 5,000 Ghana cedis pe, Nonye Visa Mau, Waye package strong kwa, Bibia Shemubi, Akwanya Ida, wa free sabrade, you could see 15th July. Who can register CA in a one catchy African origin travel and sports tourism track record near tight clean Kai South Africa 2010 London 2012 Olympic Games and a nanu year so Commonwealth Games are Airbus were Birmingham and one London a Bruchimem and Nipanya Kumana waji visa diama wom and Tina African origin Kwan wadi tumina manu say one funny padded one me PM wo Costa Rica Ewa America African origin were North Ridge only Switzerland Embassy opposite Fred 0544 347 001 0544 347 002 and 0544 322 112 Costa Rica or America African origin or do you be too far. Na farko zan ce sunana Great Agama Set da wanda suka sani Great Agama Set kenan ke gare ku zai bayani game da abun da na kawo. Na farko gaskiya za ku ji na shigo a muku cikin angwannenku a wani lokaci za ku ji ina hawan mota ma idan na shiga lorin nima na yi bayani idan na yi muku bayani game da shi wannan abun da na kawo. Haka nan ne ina shiga nima yawanci wurare daban-daban. Gaskiya na kawo muku sabulu. Wannan sabulu da nake tafiya da shi yawanci sun san shi sosai. Yau mun gan cewa abu na lalace ma bayin Allah. Shi wannan sabulu, izan bawan Allah kana amfani da wannan sabulu ba za ka ji kunya ba har abada. Shi wannan sabulu insha Allahu in dai kana amfani da shi ba wurin da zaki shiga hajjiya ki ji kunya in Allah ya yarda. Wannan sabulu kun ga mun ce laki sofuko farin jini kenan muhibba in ana kira muhibba ga sabulun nan insha Allah. In ku dan kanku kuna shiga cikin jama'a yaran ku na neman aiki ko dan kanku kuna neman daukaka kuna neman ku yi magana aji ku yi kokari ku samu wannan sabulu. Sabulu ne mai kyau
kuma sabulu ne da muka kawo shi itacuna ne da sunan Allah muka hada muku muka kawo muku. Kowa ya kokari ya samu wannan sabulu. Shi wannan sabulu ban son dai in magana da yawa, wanda ke nema na je tuttube ni in Allah in ya yarda. Bayan haka ga kwalli, shi wannan kwalli hajiya ko malam, kwalli ne na farko shi in ce na nasara. In an ce nasara shi ma na farin jini ne, hakanan ne yana tafiya da sabulun nan. Shi wannan kwalli ba mai nasara kawai ba, kuma shi wannan kwalli duk wanda ke da matsala na ciwon idanu, wannan nan idanunsa na damunsa ya susa idanun har yayi jawur. Wannan nan hajiya izan yana duban abu sheki gan ruwa hawaye na fita masa, wannan nan ya duba abu kaman abubuwa ke cikin idanunsa, to insha Allah ku samu wannan kwalli. Wannan in ka same shi ba za ka ji kunya ba shi kawai nake da shi ba, amma wanda dai na fito muku da shi kenan. Yasa duk mai nema na ya yi kokari, ina daga Damfa Otinibi last stop. In ka kai wurin masu mutu ma ba shi ka ke dai tsaya wurin ka tambi in motun nan, ka ce musu zaka zo gidan mai maganin nan, insha Allahu sun kawo ka har cikin gidana direct. Kaka kira ni ma, kai dai kai wurin nan masu mutu nan, ce musu zaka zo wurin mai maganin nan, insha Allahu za su kawo ka. Mun ce ba mu zama, za mu fito da kanmu, kusan kaman gaskiya akwai sunayen Allah, da mu ma muka bi manyanmu, muka je muka yi research wurin kakanninmu, muka yi research wurin ubanninmu, muka yi research wurin malamanmu, muka bi su da ladabi, insha Allah suke nuna mana abu. Yau yawanci sha a ce an sai an gaji, yawanci sha a ce an yi magani an gaji, to ajiye akwai magani. Duk wanda ya ce muku ba magani ƙarya ne, akwai, insha Allahu akwai shi kun faya kul. Ban dai so in yi magana da yawa, duk wanda ke nema na ya tuntube ni da shi wannan lamba 0550 190 657, insha Allahu za ka same ni. To masu kallo barkanmu da dawowa daga dan dakaitaccen hutu. Kamar yadda muka saba ya kai lokacin da za mu kawo muku labaran wasannin motsa jiki, kuma as usual muna nan tare da prof kenan Yusuf Said kenan aka prof Baina TV kenan inda zai kawo mana labaran wasannin motsa jiki. Amma dai kamar prof da ya soma kuma ina tare da abokin aiki na Malam Fari, gashi na yana zo da yau blinks ya safa. To ka dai min alayen shirin nan da kai yau don ban gane ba. Gashi ya sa blinks ne yana gyara hulan da kyau. Bari dai prof ya dai fara muna da labaran wasannin motsa jiki. Prof
lafiya an tashi lafiya. Lafiya lau. Yau me kake da shi da zaka kawo muna yara? Kamin fara da mu masu kallo ko lafiya. Lafiya lau. To yau mun fara da Division 2 League mu Ghana. To Division 2 nan kamar yadda aka sani ana bugan shi regional zones ne. Shine Greater Accra RFA nan suka announce kamar yau da yi draw Middle League nan. To Middle League nan ina mutane da teams da su compete ni 8 teams wanda suka win various zones su an buga from an raba region nan to 8 zones. Shine wanda suka win nan duka da drawn su yau draw na yanda da yi ni shi an drawn su cikin 2 groups na su buga final on a neutral venue. To ga teams da suka qualify akwai MSK Zilina Africa, akwai Accra 5 Stars, akwai Accra Athletic, akwai Newtown Youth wanda last season kuma suka qualify for Middle League, akwai Rinses, akwai Best 11, akwai Nagod su kuma last season sun qualify for Middle League. Shine akwai Validos wanda suke Madina nga. Kuma next story mun yi batun Division 1. To kamar yadda aka sani zone 1 da aka buga ba samu winner ba, an buga tsakanin Nswatrimai da Tamale City ba samu winner ba. Shine jiya GFA suka release statement suna confirm venue that time da buga playoff nga. Shine sun choose Accra Sports Stadium kuma sun choose 21st June, that's Tuesday, kuma an buga shi 3 o'clock. To abin nan dai playoff na ina tsakanin Nswatrimai da Tamale City saboda su biyu sun samu 71 points kuma head to head nan duka guda ne domin sun buga the same scoreline home and away. Isa wanda da tiebreaker da use yanzu shine playoff wanda da buga daga Accra Sports Stadium. Kuma zone 3 cikin Division 1 no zone 3 wanda suka qualify tunda suka wanda aka san su da Kotokuro House wanda suka qualify. To according to City Sports sun nuna cewa kama an kai ma disciplinary committee, an kai musu yaki kiran shi, an kai musu appeal kama sun use unqualified player. To case da aka kai ma disciplinary committee shine Kotokuro House sun use unqualified player. To abinda suke cewa ni player na wanda sunan shi Fawaz Ali, an kuma ce cikin system na no sunan shi Gowo Ali with different date of birth da different suna. Isa sun ce Kotokuro House na da hannu cikin sakewar sunan shi. Isa disciplinary committee su duba yanda da yi shi a kawo justice domin ya kai wannan ana temper kan integrity of the game. To jiya kuma cikin boxing kuma wanda muka sani Isaac the Royal Storm Dogbe shine aka fara rumors kama ya change nationality shi from Ghana to United Kingdom. Shine management shi suka release statement jiya suka nuna cewa kama be switch nationality ba ya continue a fight as Ghanaian. To at the end of statement na suka nuna cewa kama are they supporting she for bouting she one day 23rd June, that is this weekend. Kuma bouting na day winner na ya zama number 1 contender for title. Isa young Ghana so supporting she cikin wannan fight. To shine jiya kuma aka aka announce nominees na 2022 Golden Boy Awards na awards ni da ake award ma yan under 21 da suke nuna kokari. Shine jiya aka samu players in Ghana biyu ciki, akwai Afenajan wanda ke bugun Maruma, kuma akwai Kamaldin Sulemana wanda yake bugun ma Ren. Shine ga di mutane players wanda suke bugun cikin Premier League, wadansu known stars da suke cikin Premier League da suka samu nomination. Akwai Javier Elliott wanda yake bugun ma Liverpool, Fabio Carvalho wanda ya fito Fulham ezo Liverpool just this summer, akwai Amad Diallo wanda yake bugun ma United, akwai Anthony Elanga, akwai Kijana Hova wanda yake bugun ma Wolves, former player Liverpool kenan, akwai Fabio Silva kuma wanda yake bugun ma Wolves, shi akwai Jan Koto wanda yake bugun ma Man City, akwai Joe Gelhardt wanda yake bugun ma Leeds, kuma akwai Kasper
Kozlowski wanda ke bugu ma Brighton to known stars ke ga akwai Bellingham da su Pedri da su Ansu Fati to last season they one day win award in 2021 shine Pedri shine da duba ko yi retain award nan kuma to mun kare da transfer news kamar da muke yin shi kullum to an nuna cewa player list midfielder list wanda ake kiran shi Calvin Phillips ya ce ma club nan kaman a bari fita ina so ya fita club ne join Man City to shine aka kuma rawaito kaman Man City suna da imani kaman suka table offer between 45 to 50 million pounds an bari player nan list ya bari player nan su join into saboda kudin da suka offer kuma bayan haka Spurs, Newcastle da Aston Villa su duka suna cikin teams da ke monitor former player Madrid wanda ke kiran shi Gareth Bale wanda contracting shi and ya zama free player isa teams ukunga suna neman su sign Gareth Bale kuma bari buga kan teams nan kuma Spurs, Newcastle, Aston Villa su duka suna son su sign Gareth Bale kuma West Ham sun nuna cewa suna son su sign midfielder Southampton wanda ke kiran shi Ward-Prowse to kamar yadda aka sani Ward-Prowse ina kokari especially from dead balls da set pieces ina kokari isa New West Ham suna son su doke shi su improve midfielding su saboda captain su wanda ke kiran shi Mark Noble ya retire at the end of this season isa suna neman reinforcement midfielding na kuma an nuna cewa Man United sun zama favorites to sign midfielder Porto wanda ake kiran shi Vitina to Vitina kuma teams da yawa na neman shi shine president in club na nuna cewa kamar sun turn down approach from wani club amma dai bai buga sunan club nan to Vitina yana da release clause of 40 million euros isa in United na sun Vitina ezo buga musu shede sun biya something close to 40 million euros kenan kuma Nottingham Forest wanda suka zo Premier League just recently suna neman su karfafa squad su kuma sun target keeper United wanda ake kiran shi Dean Henderson suna son su kara shi cikin squad su doki su strengthen squad su yasa ya Nottingham Forest wanda this summer budgeting su ni 100 million suna son su cire cikin wani su doki su sign Nottingham su doki su sign Manchester keeper Manchester wanda ake kiran shi Dean Henderson kuma final story mu Madrid suna son sun nuna cewa suna son su sign midfielder Dortmund wanda ake kiran shi Jude Bellingham kuma Liverpool da Man United suna neman shi amma Madrid sun so su kawo Jude Bellingham daga Santiago Bernabeu ezo ekara musu karfi saboda an san kaman Casemiro, Cruz da Modric ya sarar musu wani few years su kare to abinda dan kare da shi ne for Premier League fans na yau da release Premier League fixtures na an release shi da safin ga 8 o'clock GMT sa gobe abinda dai faru wurin kuma an kawo masu kallo yanda Premier League fixtures nan dai kasance to kai da ka kawo masu kallo ko an kawo an kawo masu kallo kai da ka kawo nace an kawo kai da ka kawo Premier League da su kawo easy isa Premier League da su soon release Premier League soon release yake kiran shi fixtures wanga next season entirely yau isa udu bayan da wurin kuma dai kasance to kamar yadda aka sani an ce kamar saboda World Cup nan days kamar an cire Boxing Day cikin normal Boxing Day da Premier League an san su ana bugun da shi nan to an cire Boxing Day nan cikin this season saboda World Cup na ya end towards the end of December isa an ba clubs nan wadansu clubs na an ba su wannan times doki su rest after World Cup nan to danga dai da mu end update si yau to prof mun gode kenan ka fafafa samu na kamar yadda kace mun kawo muku an kawo muku ko yanki an so an kawo dai stories nan da yamma insha Allah to mun gode shike kawo abin da yasa na ce
ba shi dai kai ke kawo muna sports da safe ko da yamma fa su suka kawo abin ai masu kallon mu ba su sani shi mun kawo musu shi yasa kai da ka kawo na kawo mu to shikenan ya ji ce ka kawo kudi mu gaddama kan wannan ya yi gobe ba ni kenan gaba isa to Yusuf prof kenan mun gode ya kawo mana labaran wasanni motsa jiki kenan labaran wasanni in general kenan kamar yadda muka saba za mu dan je dan hutun takaitaccen lokaci mu zo mu dora muku aikin yanda muka saba. Ribibe si yeko Costa Rica ewa America where your FIFA under 20 Women's World Cup yeko Ghana versus USA Holland versus Japan egba fe gbeye Ghana foi upese ukobie sorry file passport kwaji police certificate nako PM African origin asuyeye chia 5,000 Ghana cedis pe no onye visa maw waye package stronko bibia shemubi akwanya ida ho free sabrade ko 15 July kan hu ko register se CA na wankachi African origin travel and sports tourism track record ni tie eye clean kai South Africa 2010 London 2012 Olympic Games and nanu here so Commonwealth Games are Airbus wo Birmingham e wo London abrochimem enipa nye kuma na waje visa diama wom entina African origin kwan wodi tumi na manu se one funny padded one me PM wo Costa Rica ewa America she African origin wo North Ridge only Switzerland embassy ye opposite Fre 0544 347001 0544 347002 and 0544 322112 yeah Costa Rica wo America African origin or the ube too far na farko zan ce sunana Great Agama Set da wanda suka sani Great Agama Set kenan ke gare ku zai bayani game da abin da na kawo. Na farko gaskiya za ku ji na shigo a muku cikin angwannenku a wani lokaci za ku ji ina hawan mota ma idan na shiga lorin nima na yi bayani idan na yi muku bayani game da shi wannan abin da na kawo. Haka nan ne ina shiga nima yawanci wurare daban-daban. Gaskiya na kawo muku sabulu. Wannan sabulu da nake tafiya da shi yawanci sun san shi sosai. Yau mun gan cewa abu na lalace ma bayin Allah. Shi wannan sabulu izan bawan Allah kana amfani da wannan sabulu ba za ka ji kunya ba har abada. Shi wannan sabulu insha Allahu in dai kana amfani da shi ba wurin da zaki shiga hajjiya ki ji kunya in Allah ya yarda. Wannan sabulu kun ga mun ce laki sofuko farin jini kenan muhibba in ana kira muhibba ga sabulun nan insha Allahu in ku dan kanku kuna shiga cikin jama'a yaran ku na neman aiki ko dan kanku kuna neman daukaka kuna neman ku yi magana aji ku yi kokari ku samu wannan sabulu ne mai kyau kuma sabulu ne da muka kawo shi itacuna ne da sunan Allah muka hada muku muka kawo muku kowa yi kokari ya samu wannan sabulu. Shi wannan sabulu ban son dai in magana da yawa wanda ke nema na je tuttube ni in Allah in ya yarda. Bayan haka ga kwalli shi wannan kwalli hajiya ko malam kwalli ne na farko shi in ce na nasara in an ce nasara shi ma na farin jini ne haka nan ne yana tafiya da sabulun nan. Shi wannan kwalli ba mai nasara kawai ba kuma shi wannan kwalli duk wanda ke da matsala na ciwon idanu wannan nan idanunsa na damunsa ya susa idanun har yayi jawur. Wannan nan hajiya izan yana duban abu sheki gan ruwa hawaye na fita masa wannan nan ya duba abu kaman abubuwa ke cikin idanunsa to insha Allah ku samu wannan kwalli. Wannan in ka same shi ba za ka ji kunya ba shi kawai nake da shi ba amma wanda dai na fito muku da shi kenan yasa duk mai nema na yi kokari na daga damfa otinibi last stop
in ka kai wurin masu mutu ma ba shi ka ke dai tsaya wurin ka tambi in mutun nan ka ce musu zaka zo gidan mai maganin nan insha Allahu sun kawo ka har cikin gidana direct kaka kira ni ma kai dai kai wurin nan masu mutu nan ce musu zaka zo wurin mai maganin nan insha Allahu za su kawo ka. Mun ce ba mu zama za mu fito da kanmu kusan kaman gaskiya akwai sunayen Allah da mu ma muka bi manyanmu muka je muka yi research wurin kakanninmu muka yi research wurin ubanninmu muka yi research wurin malamanmu muka bi su da ladabi insha Allah suke nuna mana abu. Yau yawanci sha ce an sai an gaji, yawanci sha ce an yi magani an gaji, to ajiye akwai magani. Duk wanda ya ce muku ba magani ƙarya ne, akwai insha Allahu akwai shi kun faya kul. Ban dai so in yi magana da yawa, duk wanda ke nema na ya tuntube ni da shi wannan lamba 0550 190 657 insha Allahu za ka same ni. Call you Mr. Lazia. Masu kallo barkanmu da dawowa daga ɗan ceton hutu, amma kamar ɗazu da yadda na gaya muku da za mu fara shirinmu na yau, na yi magana za mu kawo 'yan Ghana Meteorological Agency a studio mu mu tattauna da su. Yanzu haka muna tare da wani wakili da suka turo daga wato agency kenan. Muna tare da Mr. Jeremiah Lazia, shine senior meteorologist stationed at the climatologic unit here daga headquarters yake. Mr. Lazio kenan, amma tambayoyin da zamu yi mai a turanci ne dan baya jin yaren Hausa, to muka gama mu zo mu fassara a Hausa saboda masu kallo kuma su san abin da aka tattauna. Mr. Jeremiah, welcome. Thank you. You're live on Baina TV and people are watching you. Happy to be here. Yeah, you're welcome. So we'll start with the questions. I will start and then my colleague will just take over. As an agent, people know about the meteorological agency, but people don't really know what you guys really do. So as an agency, what do you do? I want to know your mandate. Okay, thank you very much. Welcome. Let me take this opportunity to thank your viewers. And then thank you for also giving me this opportunity. Ghana Meteorological Agency is mandated by the law of Ghana to as an agency, we are supposed to, or we have given the responsibility to monitor weather activities and then also provide climate and weather services. Then we issue weather warnings to the public. We also give weather to the public. We also give weather to aircraft for safety plan on the route. We give weather to ocean-going vessels. Then oil-rich conditions, we also give them weather. We also give weather to fishermen who are on the sea. We give weather to those who are also over there, like AG. Those the fishermen, we also give them weather. We give weather to all economic activities in Ghana. We also give advice to
something like energy, water resource, hydrographic department. We give them weather. We give weather to almost every part of the country. We give weather to agric. The advice to agric in terms of drought, food security, flooding, and other things. We give weather to those people. That's some of the things that we do. We have a lot that we do to public. We are also mandated to also take weather observation, because this weather observation, the climatical observation, we take the readings, we carve it, then we process it, and then disseminate to international and internationally. Everything that we are doing in the country, we do everything to save the public. That is what we also do. When we also, other mandate is also make sure that the how to call it, we also give weather to those farmers, because when they are about to farm, they also want to know the season forecast, when the season is going to start. We give them weather so that they will know that when the season is going to start, when there are going to be dry spells, because when the season starts, but are you expecting to have some dry spells on the way so that it will affect the plants? We also give them weather on those things. So these are some of the things we do. So, and other things we also do, make sure that we also monitor and also make sure that if somebody is going to install a station and it's not from weather, we have to make sure that you do the right thing, because we are representing WMO. That's a well meteorological organization, to make sure that whatever you're doing is what is standard for the whole world. Because meteorological agency, we don't do things alone. Whatever we're doing here, the whole world is doing the same thing. Okay. So if you are going to install a weather station, we should make sure that whatever you're doing, it is in the standard of World Meteorological Organization. You mentioned that you give weather to a lot of organizations and agencies. You've mentioned some of the agencies. So how important is your activity? Yeah, our important activity is that, weather has its tentacles in almost part of the economy. And all the if this about aviation, that is, when a aircraft is leaving from Ghana to any other destination, they need weather information. Without weather information, they can't go, because it's not like a throw that or a VIP that you just take a route. When they are going to do flat planning, they will give them weather 3 hours before they take off. So you give them weather on the route, what they are going to encounter on the way. From where they are coming from Ghana to their destination. We give them all the information. So that's what we do. These are some of the things we do. Since you mentioned your importance, I mean, this is just one. So what should we expect? I mean, we are in the rainy season. And I know the rainy season is all about the weather. Okay. So what should we expect, I mean, going forward? Okay, thank you very much. We are in the rainy season. Now, if you look at our rains for the southern part of the country, we're almost at the peak of the season. The north too have also started their season. The seasons are always two. Southern part of the country start their season first before the north. So the north has just started. So explain further. When you say the southern part, we are at the peak. Yeah, we are at the peak because the southern part, by their season always start earlier, because the system moves from the ocean to the north. Okay. So they get their season first before the north. So the southern part, they have 2 seasons. The northern part, who have only 1 season. Now their season have just started, and the southern part is their peak. And the southern part, their season was just by mid-July, August, their season will cease. So they therefore will reduce. Then by mid-August, then we'll have another season we call it minor season for the south. Okay. So we are expecting that one will not finish, but we are also going to focus for the minor season. But at the moment, we're focusing for the southern part, for the major season. Then we're also focusing for the northern part. The northern part, at the moment, we are expecting that the season has already started, and we are expecting above to number rainfall over the north at the moment. And we are also expecting that the season is likely to start to stop late or average. That is what we are expecting for the north. But the southern part, we are also expecting that by July, we are going to also focus for the major season for the minor season for the southern part of the country. I chance across a reminder to Ghanaians that this year in particular, the volumes of rain, I mean, you talk about how much the volumes are going to be, and then you were, trying to draw the attention of Ghanaians to the fact that there's going to be a lot of rains. So
our expectation, we've seen the rains have started, some floodings and so on and so forth. So going forward, I mean, is it going to continue like this? Yeah, the race is going to continue because this is the peak. That's what I was saying. This is the peak for the southern part. So we are going to get those volumes of rain for some time before it subsides. Then for us to then get to the other season. So what we are expecting is that we should make sure that we listen to weather forecast very well, because this time the rains are going to come. Maybe if it sometimes even comes with thunderstorm. So if you are somewhere and you listen to weather very well, then you know how to maybe keep your things so that you then. So let's look at the efforts you are putting in place to make sure that with the volumes, we know the flooding situation in Accra and so on and so forth. In Accra and of course other parts of Ghana, so that we are able to curb some of the disasters that come along with these rains. Yeah, I think the only thing we can do to curb the disasters is most of them we have to stop dumping refuse into the gutters, because these are some of the things that is causing it. Because when you stop water from moving, it will find its way into your house. So the only thing is to make sure that abuse the systems by pouring water or bleeding on the waterways. These are some of the things we have to do to stop those things. Okay, so tell us the weather, outlook for the rest of the year. Yeah, for the rest of the year, at the moment, if as I was saying, the southern part is always at the peak, then very soon we'll get to another season. But the northern part, they have just started, and the rains are also started coming there. So we're expecting, that's what I was telling you, that we're expecting that about the northern part, we are expecting maybe short dry spells. We're expecting that the rainfall is going to be a little about normal, and then we're also expecting that the season is not going to is going to stop a bit late. Okay. So it's going to be good because they didn't start early up north. So it's going to be good for us. The only thing I also talk about is, if you look at how the season is, those in the north, they should start plant crops that are sort of variety, so that it can mature fast, especially those who are along the Bagre Dam. Those who are affected by the Bagre Dam. Those who are affected by the Bagre Dam, they should plant early, so that when they get the short breed and plant, you have it before the water comes, because the water always comes around September. Let's move to the other leg of this interview. I mean, we know that there is the Green Ghana project, and your agency has shown a lot of interest. I mean, how important is the Green Ghana project to the metro agents? Yeah, the Green Ghana project is very important. You know, if you look at our forecast that we have been given since long, we have been always talking about people plant trees, conserve water. Some of the things that try to give us rainfall, because the plants transpire, they take water from the ground. This water transpires to the atmosphere, and this is what they give us the rainfall. Two, the Green Ghana is also helping us, because these days you could see that some school buildings are always roofed off from the storms. Because you plant trees, it's going to save us what they call a windbreak, to stop to reduce the speed and the strength of the wind. So if you're able to plant trees around, it's going to keep these disasters so that it doesn't happen more, because these things have been causing a lot. You see cages blown off, you see mosques blown off, schools, buildings, dormitories of schools, and government has been spending money to do all these things. So if we're able to plant trees to prevent all these disasters. Well, I know of climate change, but can you tell us the changes in data in terms of Ghana's weather pattern and parameter, and then how it is affecting our destiny in Ghana? Yeah, in fact, climate change is something that is really happening, because if you look at the data, if you look at the rainfall, that one is so variable. But if we go look at temperatures, temperatures are increasing. And according to Ghana kind of communication to United Nations framework of convention on climate change. The information we had is that if you look at our data, what is we are getting is that the hot days are increasing. The number of hot days, the average number of hot days are increasing about 13%, and the average number of cool days, hot nights, are also increasing about 20%. That is telling you that the climate is changing. And you also look at just recently,
water region, you can see sea rise. And sea rise is one of the climate change. Because what happens is that over the sea, the ice will melt because of the heat, the temperatures. The high temperatures make the ice to melt. And when it melts, it increase the volume of water. That is what affects the sea rise. They will have sea rise that affects the communities. So these are some of the things that tell you that the climate is really changing. So what is the long-term benefits of tree planting on Ghana's weather climate? The long-term benefit of tree planting is what I was just told, because when you plant a lot of trees along the schools, you plant trees around your houses, it's going to, when it's grow, it's going to prevent this wind from destroying your buildings. Two, it's also, trees and human beings are always interdependent. Human beings, we breathe out oxygen, and the plants also give us carbon dioxide. So it means that we live together. So if the last tree dies today, the last man also die that very day. Because when the plants are not there, that means the atmosphere is going to be polluted. Because of the oxygen we breathe, the cars, the exhaust pipe that comes from all this carbon dioxide pollute the environment. So we breathe it in and it's going to affect us. So when you have trees, it's going to help the socio-economic benefit of the public. I know that your work hinges on the credibility. When you predict, how often does it come to pass? In Ghana, we've often realized that anytime you predict, or most often when you predict, we don't see it So I mean, other countries do it and get it right. So in the near future, why should the general public trust your department and your predictions? I can say currently, those who are following us, we are on WhatsApp groups or on Facebook. Those who are following us realize that yes, we are always predicting very well. You see, we have challenges, and the challenge is that the equipment we don't even have much equipment. Are you cash strapped? Yes, we have cash strapped. That is why we need more because equipments are very expensive. It's not something that you produce here. You have to quote it in dollars. They are very expensive, and we don't have much money, but we're doing our best. So even if you look at our forecast these days, if you want to ask people, tell you that we are doing our best because we work 24/7. I was about to say that lately I've been following you. I follow you on Twitter, and most of your predictions have been accurate so far. For the past 2-3 months now, they've been accurate. I understand the agency. The agency is cash strapped right now, and yesterday one of your heads was speaking to one of the media houses, and he was saying that some of these government agencies, the airport and stuff, owe you some amount of money that in the region of $80 million. So I think that I would want to agree with you when you say you are cash strapped and you have challenges, and then but then it is very important, because if you have to predict and you predict well, what it means is Ghanaians would take your predictions seriously. But what is happening right now is most often when your agency predicts no, but like I said, it's been accurate for a couple of months now, and their predictions have been accurate. Because they predicted the Met agency predicted that there's a rainstorm coming from Nigeria, and that's what we experienced yesterday. The whole of yesterday was rainy and wet and all that. All right. So far they've been accurate. So Salma, now you can take over. Let me take over. We have to translate whatever we have discussed. Let me translate, and we'll still come back and engage him. Thomas Kallo, shi wannan wakili ne da Ghana Meteorological Agency aka turo yazo ya bamu karin bayani kan abubuwan da ke faruwa kan lamarin weather. Kamar yadda muka sani, an launch Green Ghana project, wato shi wannan Green Ghana project ne an yi shi ne saboda a yi ta kokarin shuka itacuwa, wato bishiyoyi kenan. Muna samun shukin bishiyoyi, su bishiyoyi suke tare irin kaman bishiyoyi na kusa da inda kake, shike tarewa irin iska, hadari mai karfi in ya zo da iska yake yana shi wannan bishiyoyi za su iya tattarewa a rasa irin wato asaran gidaje, haka ga
iska ya cicicire muku zingle da shi itacuwa za su tare wani abubuwa to su ma sun collaborate da su wato Ministry of Lands kenan su suka kawo wannan lamarin Green Ghana project ɗin kenan to shi mun tambaye shi ne kaman su Ghana Meteorological Agency menene su aikin su shine yace su aikin su suke bada wato predictions irin yanda wuri zai sake in ayi hadari ko ba za a yi hadari ba suna ba airport suna ba manoma suna ba masu kifi masu kamun kifi kenan fishermen suna ba su wato predictions din weather yanda zai kasance saboda su ma su kare su kiyaye kansu shine muka sake tambayan shi kaman wato yanzu kwanan nan suna samun matsala mutane na cewa wani abubuwa suka sa in place saboda su kawo muna wannan disaster da ke faruwa shine yace wai mu yi kokarin mu daina zuba shara a cikin gototin mu kuma mun san wannan babban matsala ne da muke fuskanta mu yi kokari su sun iya gurgudun su amma mu yi kokari mutanen gari su daina zuba shara irin wannan sharan da ake zubawa shine yake zuwa ya je tattare wuri har a samu ruwa ya ambaliya yana shiga ɗakin mutane ana samun matsaloli shine aka samu ka sake tambayan shi kamar har zuwa karshen shekarar nan ya za mu kalli wato lamarin waida shi ce to mu nan abun ne usually wai na somawa ne daga nan kudu wato south kenan to da ya soma daga nan wurin mu za a yi hadarin daga nan sosai tukunan ya koma arewa to kuma yanzu suka soma nasu to ya dade daga arewa hadarin ana yi musu mu yayin nan kudu wato south kenan in namu ya lafa su ma can yan arewa yanzu su ma nasu zai karfafa hadarin za su samu to yana shawara cewa manoma su yi kokarin shuka abincin da ke son ruwa sosai saboda kasu yi asara an suka shuka abin da bai son ruwa zai kawo musu asara amma abin da ke son ruwa zai yi daidai da lamarin ruwan da ake fuskanta shi ne aka tambaye shi kamar menene shi wato Green Ghana project na menene wato let me see me cuɗanyan shi da meteorological agency shine yace bishiyoyi suna muna human beings muna breathe out oxygen to bishiyoyi ke kawo carbon dioxide kenan to su suke bishiyoyi ke bamu abinda mu ma muke shaka so su kuma muna cire namu to bishiyoyi wai yanzu haka in karshen bishiyar last bishiya in ya mutu wato mu ma mutane ba za mu yi mu survive ba kenan yasa suka zo suka collaborate da su da Green Ghana project kenan saboda mu samu zamantakewa da zaman lafiya da kyau ba itace ba mutane yasa suke kokarin a gina a shuka bishiyoyi da dama da yawa to shine muka tambaye shi muka ce mishi to yanzu aka mutane da yawa ba su da imani da shi aikin su saboda aka ce an yi hadari she a ce she kaga muna saurara ba mu ga wani iska ya zo ya buga ya wuce she yanzu mutane ana ganin cewa mutane ba su amincewa da aikin su shine she gaskiya suna iyakacin gwargwadon su amma suna da matsaloli sosai kamar rashin kayan aiki kuma ba sa da kuɗi da wayannan kayan aikin wato su machines din da suke za su predict correct weather forecast din yana da tsada daga turai ake kawowa kuma ana quote din shi ne in dollars amma yanzu haka suna fuskantar matsalan kuɗi karancin kuɗi sosai a agencies su amma dai kwanan nan dai suna iya gwargwado su yi daidai da prediction din su wai ki ce itace ki bar da bishiyoyi wayan jiwa ire mu ci gaba da aiki wai ce itace to wai ce itace shine yace suna karancin kudi shine aka malam fari ya ce musu gaskiya ya ji jiya wani babban ma'aikacin wurin yana magana kamar wurare da yawa kamar dai misali airport Ghana airport suna bin su bashi kusan $18 million kenan da wannan kudin in suka same shi zai yi musu amfani sosai da yawa gaskiya su suna da karancin kudi matsalan da suke fuskanta kenan yasa maybe a ga wata rana sun yi wani predictions zai bai je daidai ba yasa abinda ake ciki. Lastly, I want to ask this question. We know the climate change, the problem, the issue of climate change that we have. How does it affect your work? Your work is about predictions.
Yeah. And the climate change is unpredictable. Sometimes it creates problems on our way. So how does it affect your work and your predictions? Yeah, the climate change, anything about weather depends on certain weather phenomena that is happening on the ground. And we don't use only one thing. We can use pressures, we use relative humidity and other things. So when, like I was saying, when you are cutting down the trees, that means you are reducing the relative humidity over in the air. So it means that those things can affect the prediction and other things. So there are a lot of things that goes into weather prediction. So if you also look at the temperature increase is also one of the things. When the temperature increases, that you can get drought, or you can get what do you call it, flooding, because it depends on this. Because that is why when you talk of rain, especially of the temperature that is increasing, but after rain, you see some parts the rains are reducing, other parts is also increasing. So that is how it is. So because of the climate change, it makes it unpredictable. So it means that we are affecting the nature. So make sure that we leave the nature how it is, so that it will also benefit us. When we start cutting down trees and we are leaving our place open, that means we are going to reduce relative humidity over the air, because the water that is under the ground, apart from those on the ocean that can easily evaporate, those under the ground, it is the root of the plant that takes it, so that it evaporates into the air for us to get rainfall. So how have you collaborated with other agencies of states? How have you collaborated with other agencies of states? Because I've realized that your work is very important to some agencies of states, namely the Ghana Aviation Authority. And so how have you collaborated? Because I can see that you are cash-strapped. And yesterday what I heard from the leadership is not good. Yeah, we have a lot of collaboration. But all these things is government. We are all under the same government. There are those who owe those huge amounts. They owe this huge amount, because government has given the law that they are supposed to, because government realized that we are very important, but we are cash-strapped. So government realized that, the Ghanaians realized that, look, we have to also make a law for these people to also pay to give us money, so that we're able to acquire $80 million. So that we're able to acquire equipments that can help us to make good predictions. Lastly, I need to ask something here. You see, I was thinking about, like, can we practicalize like farming as well, like backyard farming and all that, planting ornamental plants and grasses, backyard farming and all that, instead of will that help? Would that also help? Instead of like focusing on that one, like the bigger picture, we can those small like basic things you can do in your homes, can they also help? Yeah, it's very important. It can help. Even you yourself buying maybe something like vegetable from the market, you don't even know the source. If you are able to do it backyard garden. Me, I was trained in China. Okay. So when you go there, Chinese don't, there are many. But when you see the small part like this, they plant things there, and they are even using because when you say plant trees, it's not only the trees. The idea is huge trees. Why they say trees? They always talk about trees. Is that that one? If you plant a tree, it takes years. But you plant a crop, maybe it takes 1 year or 2 years. That's all. So, but if you plant a tree, it takes some years. So if I plant trees around my house, so it will take maybe about 50 years, and that tree is there. It can prevent wind from even with the soil. Now that tree too also it helps to reduce temperatures. Okay. When the temperatures are increasing, there are trees. It reduces so that you can relax there. So backyard farming is another thing. Yeah, it's another thing. It's another thing we can also do. So okay, on that note, Salma, I think we have to draw down the curtains for this wonderful insights. We have. Thank you very much, Mr. Thank you very much, Mr. Jeremiah Lazia. He says you can call him Mr. Lazia. Mr. Lazia. Okay, Mr. Lazia. We will definitely have you here again. And then the next time we'll have you, you should be able to pick small houses so that you can interact with us. I'll try my best. Please I'll try. I hope I should be able to learn, because I don't understand Hausa. I'm not happy. I'm from the north. Oh, don't worry. I should be able to speak Hausa. I know how difficult it is for people from the north to speak Hausa, but then
Thank you very much for gracing us with your presence this morning. Thank you very on much. Tsarin Safiya. Thomas Kallo, anan zamu kawo muku karshen tattaunawa da muka yi da Mr. Lazia da ke aiki da Ghana Meteorological Agency kenan nan Accra. Ku dan dakace mu zamu dan zagaya mu dawo mu zo mu dora muku wato kanin labaran jaridu na kasa kenan ku saurare mu. Ribibe, see, Yeko Costa Rica, Ewa America, where your FIFA Under-20 Women's World Cup. Yeko Ghana versus USA, Holland versus Japan. Egba Fegbe, Ghana Fway, Upesa Ukobie. Sorry, foul passport, Kwaji police certificate, Nako PMO African origin asye, Chia 5,000 Ghana cedis pe, Nonye visa mau, Waye package strong kwa, Bibia Shemubi, Akwanya ida wa free sabre di ko si 15th July. Kan huko register se siye ina wan catchy. African origin travel and sports tourism. Track record ni tight. Eye clean. Kai South Africa 2010, London 2012 Olympic Games. Ena nanu here so Commonwealth Games are Airbus wo Birmingham e won London abrochi memu. Enipa nye kuma na waji visa diama wom. Enti na African origin kwan wodi tumi na manu se. One funny padded one me PM wo Costa Rica, Ewa America. Ishe African origin wo North Ridge. Only Switzerland Embassy ye opposite. Fre 0544 347001 0544 347002 and 0544 322 112. Yeah, Costa Rica wo America. African origin. Or the Ube too far.